Hey, welkom terug bij Karin's Papercraft. Welcome back. Thank you very much for watching. Wat leuk dat je weer kijkt, dankjewel. Vandaag heb ik dit project voor je. Het is iets wat ik ga maken in een Valentine's workshop. This is what I'm going to make together with my guest at a Valentine's workshop. By the way, it's a men-only workshop. Het is er eentje alleen voor mannen ook. Ik dacht, weet ik wat, laat ik het eens proberen. Ik ga alle mannen die ik ken uitnodigen voor een workshop. En van alle mannen die ik heb uitgenodigd komt er 1. And I thought, well, why not try and invite all the men that I know to come to a Valentine's Day workshop. And from all the men that I've invited, I'm getting 1. Nevertheless, we're going to have lots of fun, I'm sure of that. Ik weet zeker dat we veel plezier gaan krijgen. En dit is wat ik heb verzonnen. Je kan er een lolly in stoppen en dan kan die ook nog rechtop staan. You can stand it up straight. It doesn't want to cooperate now, but it will. There we go. Well, I'm going to show you today how to make it. Ik laat je dan vandaag zien hoe je dit kunt maken. Dan zal ik nu eerst de versieringen maken. I'm going to make the embellishments now. And here you see the lollipops that I bought. Hier zie je de lollies die ik gekocht heb. En hoewel ik hem zo wel mooi vind, although I do like it, I didn't like the sticker on it, this label, and I decided to hide them. And for that I'm using the heart doilies, and I'm using the ones in Flirty Flamingo. You could have real red as well. You could even have a white heart, but I thought that was a bit too stark. Dat vond ik iets te fel, dat contrast. Dus ik gebruik ze in Flirty Flamingo. I just thought they looked better like this. Now, these wooden pieces were much longer. They were really rather big, so I just cut them short and I filed them down. Die stokjes waren veel langer, die heb ik gewoon stukken geknipt en ze wat glad geveld. En dit kan ik dan zo in een doosje doen. Dan op de voorkant had ik die leuke hartjes staan. En ik heb ze gemaakt uit dat papier, uit het Designer Series paper. En ik heb ze bestempeld. En ik ga dan nu even kijken, waar heb ik ze? Ik heb gebruikt hardveld. Daar zit dit leuke stempeltje in. Zo. En ik heb ook gebruikt knuffels op papier. In English it's called So Sentimental. Want ik vond dat voor jou wel leuk. I like the sentiment for you. And now I wonder where I put my clear blocks. Even kijken waar ik mijn blokjes heb gelaten. Ah, daar. I just put them away too far away. Okay, putting it in the middle. Even in het midden zetten, zo. Ik stempel in Real Red. En ik ga ook de Stampin' Pierce mat gebruiken. I'm going to use my Stampin' Pierce mat as well. Because first I'm going to stamp my sentiment full strength in Real Red. Okay, and for the little hearts I'm stamping off, so you get a lighter color. Voor die kleine hartjes stempel ik een keer af, dan krijg je een lichtere kleur. Dan punch ik hem uit. I use my punch to punch out my heart. And I'm aligning my punch and I'm looking at that dot and that dot to get them more or less in the middle. And then you punch. And to give these hearts some sturdiness, I've also punched a heart in Real Red. The bottom is missing, but that doesn't matter, and I'm sticking it on top of that heart. En ik plak hem dan vast op dat hartje. En die twee gebruik ik dan straks voor de bovenkant. And I'm going to use these two for the top part later. Then we're ready to make the box.
de stand voor de lollipop. Dan kunnen we dat doosje maken voor die lolly. Ik ga even mijn maten zoeken. I'm going to look for my measurements. You need a piece of cardstock which is 10 by 4 1/8, and you need a piece of cardstock which is 9.5 by 4 inches. First, let's take the bigger one. That's for the outer box. And I'm going to do some scoring. And with the long side top, you're going to score at 1 7/8 of an inch, at 4 3/4, 6 5/8, and 9.5. Then you turn the paper, and with the short side top you score at 1 7/8 and 3 5/8. There we go. Then first of all I'm going to put some Karin tape along what's going to be the top end. Ik zet wat Karin tape op wat de bovenflap wordt. Zo. Overigens, ik ben het net vergeten te zeggen, maar alle maten staan op mijn blog. All the measurements are on my blog. In inches and in centimeters. In inches en centimeters, zoals altijd. Dan hoef ik niet steeds alles verschillende keren te noemen. And I don't have to mention all the measurements every time. And besides, I have loads of measurements here. I get confused. Ik heb hier ook nogal veel maten. Dus ik raak dan soms een beetje in de war. Dan kun je beter nalezen. Then it's better if you can just check them out on my blog. Right, this is the outer box. And first of all, we're going to do some cutting. And this bit goes entirely. Dat gaat er helemaal af. And you can see I'm wedging. You can see dat ik schuin inknip. Daar en ook daar. En dit is de bovenkant. This is going to be the top of the box. So here you wedge as well. Hier maak je ook schuine inkepingen. Kijk, en ik heb de Karin tape er al op vastgezet. I've already put Karin tape down. It makes it easier, otherwise you'll have to do it 4 times. Anders moet je hem 4 keer vastzetten en nu gaat het in 1 moeite door. Dus wij knippen schuin, wedge, wedge, and here as well. Daar ook schuin in knippen. Dit is de bodem, this is the bottom, and you cut up straight. Je knipt recht omhoog. Dan worden dit de zijflapjes. These are the side flaps, so those you're going to shorten. Die maak je een beetje korter. I don't know about how much it is. Is it half an inch? Is it as much as half an inch? Ja, roughly. Ongeveer een halve inch. Dus een stukje eraf. Zo. En schuin inknippen. And wedge. And this is then what your paper looks like at this stage. Zo zie je hoe het er nu uitziet. Dan hebben we dadelijk nog wat meer Karin tape nodig. Hier, you're going to put down Karin tape on that end as well. This is going to be the closing flap. Dit is dat flapje waarmee je het doosje sluit. Zo. Hier is die. I was looking for my credit card. En dit is de achterflap. This is going to be the back flap. So on the outside of the back flap, you put down 2 strips of Karin tape. Op de buitenkant van de achterflap zet je 2 stukjes Karin tape. Zo. En dit wordt de binnenflap tussen die 2 in. This is going to be the inside, the front flap I should say. Dit wordt de voorflap tussen die 2 zijflappen in. En dan zet je aan de binnenkant de Karin tape in een U-vorm. En on the inside you put Karin tape in a U-shape.
En voordat we het doosje in elkaar zetten, before we're going to stick the box together, you want the paper for your decoration. And for that you need a piece of 12-inch cardstock, and this is 1,5 inches. Die ga je dan eerst in kleine stukjes snijden. Daarvoor gebruik ik de mini paper trimmer. I'm cutting it down and I'm using my mini paper trimmer. And I'm going to make sure that the cut-off pieces are in one pattern. En ik ga ervoor zorgen dat die afgesneden stukjes in hetzelfde patroon doorlopen. Dus ik snijd eerst een zijflapje. And that means you need a piece of, let me just think, 2 5/8. So that's 2,5, 2 5/8. There we are. Is that correct? 1 5/8 to start with. I'm starting in the smaller bit. 1 5/8. There we go. That's one. Then I want a 2 5/8 piece. Stukje van 2 5/8 inch. That's the mark. That's the second one. Then again 1 5/8. Dan weer 1 5/8. Half 5/8. Zo. En 2 5/8 and 2 5/8 of an inch. Keep that one, because you're going to need it later. Die niet weg doen, die heb je dadelijk nog nodig. Dus leg hem even daar zo weg, dat ik het niet kwijtraak. That I don't lose it on my desk. Then I'm going to stick my pieces of paper down in exactly this order. Okay, you got a good look of me being clumsy there. Let me just press this down. This is going to be the bottom anyway, so it doesn't show. Not really. When it's dry, I could also take my blue eraser. No, that's good enough. Okay, then first you want to stick down. Close that off. First you want to stick down the top part, and I'm looking for my paper piercer. There we go. You fold down the box like that, fold this one over, make sure top and bottom align, press down again, and this is the box. Then I put down the back first, and that's the one where the two strips are. Dan doe ik eerst de achterkant naar binnen, en dat is dat stukje waar die twee streepjes op staan. Kijk, dat doe je zo naar binnen toe. En dan die twee zijflapjes eroverheen. Press down. And then you can stick down the front flap. Was a bit too close to the edge. Dus een beetje dicht bij de rand. Zo. Kijk, en dat is dan de onderkant van je doosje. That is the bottom part of the box. I'm going to make the top part the same way. And I'll speed up for that. And I'll slow down when it comes down to sticking down and punching the holes. Je gaat dus de bovenkant van het doosje op dezelfde manier maken. Ik ga dat versneld doen. En ik zal dan weer langzamer gaan filmen als het erop aankomt om het gaatje te maken en de verdere afwerking ervan.
by the way, I forgot to tell you, this paper is smaller. Ik ben vergeten te vertellen dat het papier kleiner is. This is 9,5 by 4 inches. And of course your measurements are in a different position as well. En de afmetingen zijn ook op een andere positie. This is 1 3/4, 4,5, 6 1/4 and 9 inches. And again here 1 3/4 and 3,5. But again, all the measurements are on my blog. Alle maten staan op mijn blog. So this is then the basic shape of your box. Now turn it around like this, and when you put the box together, this is going to be the top. Dit de bovenkant, and this is the bottom. So you want to stick your designer series paper down on that end. And if your paper is directional, put the flat top and then go in that direction. Als er een bepaalde richting op je papier zit, dan zet je die flap naar beneden en dan plak je dat papier zo vast. Oh, ik ben nog vergeten om mijn zijflapjes te knippen. Sorry, I forgot to shorten my side flaps, which I'll do now then. Dat doe ik het nu even. Zo. Dus leg hem met de flappen bovenin en zet dan je papier erop. En ik vind het hartje in het midden wel geinig, dus ik ga hem een klein beetje kleiner maken. I'm going to trim off a bit like this. And then you want a piece which is, even spieken, je hebt een stukje nodig dat 2,5 is bij 1,5. So 2,5 inches by 1,5 inches. So this is a scrap. Dat is dan een klein randje. En ik wil hem maar zo op hebben. Met de richting die kant in. Be careful now. Nu niet laten vallen. Zo. Nu hebben we gaatjes nodig. We need to punch holes. And I've made a template for that. Ik heb er een schabloontje voor gemaakt. Het flapje is 2 3/4 bij 1 3/4. Ik heb dat in vieren gevouwen. En met mijn punch in het midden een gaatje geponst. Kijk, als ik dit er nu zo eroverheen leg, dan weet ik waar ik een gaatje moet ponsen. When I folded that piece of paper in half and in half, and now I know where to punch a hole. And I'm using this end for that top flap, and you don't see the pencil marks. Ik doe het even aan de binnenkant, dan zie je dat potlood niet. Bewaar deze goed. I'm saving that for my workshop. And now then, you can punch a hole like that, Karin. Okay, you saw me slide in my little box. Now for the cello bag. First I'm going to stick down that
bottom part, and I'm using my tear tape for that. Because I want it to stand really flat. Ik wil dat hij graag helemaal plat komt te staan. Dus ik plak die bodemhelft gewoon eventjes vast. Met tear tape. Het past precies. It just fits exactly. So remove the backing. There we go. And then I fold it over. En dan vouw ik hem plat. Fold it flat. Open your bag. And this is a tight fit, but it does fit. Dit past precies. Even een beetje fiddling a bit. There you go. Slide it in until it's in the middle. Okay, well, there is my lollipop. Daar gaat die lolly erin. Kijk, en die staat mooi stevig. En nu ga ik die bovenkant afwerken. I'm going to finish off the top. And for the top, I have cut a piece of 5 1/8 inches by 2 inches, which I'm going to score down the middle at 1 inch. Dus 5 1/8 inch bij 2 inch. En dat rul je dan zo in het midden op 1 inch. Vul je dubbel. Fold it down. And this can go over the top of the bag, like this. And then you use your I'm doing it like this, upside down, because I want the neat end to look, just to be able to be visible, to be visible from the back. And now all I have to do is stick down my little hearts, and I'll do this using tear and tape. Why not? My glue scissors, just a strip there. One and there, and then I want this one to go there, and this one a bit higher. Then I'm going to make the sentiment. Again, the heartfelt stamp set, and there's this lovely sentiment there. Being friends is better than eating candy, but let's do that too. So I'm taking that one, and I want this little heart, en dat kleine hartje. Beetje het midden, zo. Ik ga stempelen in Real Red, en ik ga dat uitsnijden met een stitched rectangle van dit kleine setje. Het één kleinste. So from that end, the second smallest, which I'm going to then cut in a minute. So just a scrap of Whisper White, gewoon een stukje restpapier Whisper White. En ik ga dan eerst even de tekst stempelen. I'm going to stamp the sentiment full strength. And this little heart I'm going to stamp off. Okay, cut it. Let me put my rectangle back first. Zo.
And now all I have to do is adhere it to the front of my bag, like that. I'm using dimensionals voor dat. Ik doe dat met dimensionals. Dit zijn de kleintjes, ik wil de grote. I want the bigger ones. And just two will do. 2 is voldoende. At an angle, there you go. En dan is mijn project voor vandaag klaar. Ik hoop dat je het leuk vond. This is my project finished for the workshop, the Valentine's Day workshop. Thank you very much for watching and see you next time. Dankjewel voor het kijken en tot volgende keer. Dag!